Hello, good afternoon, everyone. Ya, Miss. Halo, Assalamualaikum. Halo, Miss. Good evening. Waalaikumsalam. Good Selamat evening, sore. Miss. Ya. Okay, so can you hear my voice clearly? Sorry, Checking your the voice mic. up down lagi, Miss. Naik turun, naik turun. Kok bisa ya? Iya. Oke, Pak, coba ya. Jadi suaranya Oke. tadi kayak agak up down, naik turun, Miss. Oh, gitu ya. Sekarang gimana? So what Lumayan about? kedengaran, Miss. Lumayan clear. Oke. Kurang keras nggak? Iya, iya. Kurang agak apa ya? Kurang banter gitu, Miss. Oh, kurang banter ya. Oke, saya Iya, Miss. keras. Kayak biasanya aja, Miss. Jadi biar semuanya kedengaran sama teman-teman Oh, lainnya. oke. What about now? Is it clear enough? Iya, Udah Miss. lebih baik? Ya, oke. Alright, Oh. students. Before we begin the class, I would like to say something. Yeah, firstly is that this week is the last week that we have our course, so we only have 2 meetings left. Yeah, but I don't think that on Friday we will have Zoom class. Okay, okay then. Ya, Joko ada 2 ini di sini. Jadi, so next Friday, I don't think that we will have a class, so we will have a class in Google Classroom, yeah. Okay, and today I would like to use this moment to explain a topic or probably 2 topics. But you know, like what I have told you at the first meeting, our topic is comparison. Yeah, comparison. We are supposed to have comparison today, and next Friday model auxiliary. Now, in this moment, I would like you to choose. Yeah, which one do you want me to explain? Anda ingin saya terangkan yang comparison atau yang model auxiliary? Which one? Halo. Halo, Miss. Ya, yang mana? Yang mana? Kalau milih salah satu, satunya nanti akan saya taruh di Google Classroom gitu loh maksudnya. Do you understand what I mean so far? So today is our last meeting. Actually our last meeting ya. Benar-benar last meeting karena this week is the last meeting that we have and actually we have finished all topics. Ya, kemarin kita udah bicara tentang topik that we study ya. Oke, dan hari ini kita tinggal punya comparison in model auxiliary. Nah, milih silahkan mana yang ingin saya terangkan sekarang dan mana yang mau ditaruh di Google Classroom. Atau semuanya di Google Comparison. Classroom. Tinggal Ya. apa, Miss? Maaf, Miss. Tinggal apa? Comparison and model auxiliary. Mana yang mau mau diterangkan? Tapi nanti ditaruh di Google Classroom semua ya? Dua-duanya, Miss, yang model comparison sama yang auxiliary ya? Dua-duanya ada boleh sih, Miss. Bebas, Miss. Yang mana aja, Miss, yang dijelasin. Oke. Mana ya? Saya juga. Apa yang satu, Miss? Bukan yang model auxiliary. Model auxiliary dan comparison. Oh, comparison itu apa, Miss? Comparison itu yang ini, yang normal degree, comparative degree, and superlative degree. Atau itu aja dulu ya? Oke, yang boleh, Miss. Comparison dulu. Boleh, Miss. Let's about it. Recording in progress. Degree. Oke, comparison degree. Nah ya, sebentar. Oke, so let's discuss about it. This is not a difficult topic actually because I believe that you studied it in high school, yeah. This is the kind of
refreshing our memory. Okay, so comparison. This is the noun from the verb to compare, ya. To compare itu artinya membandingkan. Okay, do you sometimes compare things, students? What do you usually compare? Motorbike. Motorbike, okay. Motorbike. Apa ya? Watching TV, not TV. Reading TV, maybe. ya? Benar Apa? ya, Miss? Benar. Ya, terserah. Apa yang biasanya di compare? So what do you Ya. do? Oke, watching TV, Miss, kalau saya. Okay. Okay then, yeah. Alright. So because in daily life usually we compare things, we compare people, even you compare your friends, right? You compare your friends. Suara Probably. Miss turun, Miss. Oke, gimana ya caranya ya? Memang ini something. Jaringannya, Miss. Kalau jaringan saya normal aja, tapi mungkin jaringannya nggak nyampe di tempat saya gitu kan. Oh, okay. What about the others? Naik turun gitu ya suaranya ya? Up down, Miss, jaringannya. Kurang nyampe itu, Miss. Okay, but can you hear my voice clear? Nggak clear ya, up Iya. and down ya? Maksudnya, Lumayan, Miss, kedengaran. Lumayan, Miss. Can you grasp the idea? Lumayan, Miss, kedengaran. Okay. Ya, coba kita mulai aja ya. So, in comparison, when you compare things, because you compare things ya, noun kan, usually you compare using adjective. Although in some cases, you may compare using adverb. But what you compare is not noun, but you compare activity ya. Okay. And we try to compare using adjective now. Yeah. When we have comparison, actually, we have 3 levels. The first one is the normal degree. The second one is comparative degree. Compare itu berarti ada yang lebih, ada yang kurang gitu ya. And then the last one is the superlative. Superlative is Miss, paling. naik turun, Miss. Oke, yang lainnya juga gitu. Dengar suara saya gitu, naik turun gitu ya. Dengar, Miss, dengar. It's okay, Miss. Every your class like this, but it's okay. We tried so hard. Oke. Tapi Ya, network saya nggak nyampe, Miss. Jaringannya Miss juga nyampe di tempat saya. Di Jakarta aman, Miss. Oke, good. Di Prambanan, Dan saya Miss, juga- Miss lagi agak mendung. Di Banten aman nih. Ini hujan lebat nih di Oke, sini. aman ya. Berarti Antika ya, Antika yang kena Iya, masalah ini. Sadar ya Antika ya. Iya, Miss. Oke, coba dengerin Jadi ya. gimana nih, Miss? Dengerin suara Miss sudah pakai earphone juga sama aja. Iya, gimana? You try to follow ini aja, slide-nya ya. Let me Sebenarnya explain. naik turun memang, Miss, tapi berusaha untuk mendengar, masih bisa didengar. Oke. Aduh, apanya ya? Ini saya juga kurang paham. Apa mungkin hands-free-nya, Miss? Atau Bukan hands-free-nya. Kalau hands-free-nya nggak ngaruh. soalnya dosen lain enggak, tapi Bu Teti Bu ini selalu ini, Bu Emil selalu Miss, tapi masih bisa kita dengar. Ya baiklah. Ini saya di rumah. Nggak tahu sinyalnya kayak apa. Dosen-dosen Bisa lain itu jadi. sukanya Paling kadang-kadang sinyalnya Miss Emilia nggak nyampe di tempat saya, karena kan agak jauh. kalau di dosen-dosen yang lain itu sering di kampus. Gitu. Tuh kan, turun lagi kan, Miss. Nggak kedengaran, Miss. Oke, dan kita lihat slide-nya aja. Nanti kalian slide-nya nanti kalau ada pertanyaan. Turun, Miss. Suaranya, Miss. Ya, so I don't know what to do ya. Saya nggak tahu nih harus ngapain nih. But try to hang on ya. Maksudnya coba pahami dulu. Jadi kita lihat ke sini ya Antika, kita fokus ya. Nanti kalau ngomong itu terus kita Up down. Ya, oke. Okay. When you compare in normal degree, sometimes we use the expression the same as, similar to, and different from. Okay. Jadi if you have a look at the picture here, there is thing A, ya kan? Nggak tahu ini. Probably this is kind of globe ya.
and B. Right, so you see here that the picture is exactly the same, right? The pictures are exactly the same. So you may say A and B are the same. So you combine those two things and then you say that they are the same. Or when you mention one and then you compare it with the other, you say A is the same as B. Okay. In this case, please use as ya. Do not use with. In bahasa Indonesia, you have A sama dengan B. But you don't say A is the same with B. But you say A is the same as B. Okay. And then if you have a look at picture C and D, you may say that C and D are similar. So you mention both things and then you say that they are similar. C and D are similar. Okay, but when you compare one item to the other, so you say C is similar to. Says mirip dengan D. Okay, but you don't say C is similar with, yeah, you say C is similar to D. Okay, and then you see here the next, yeah, you have E and F. They are completely different. So you say A and F are different, or you just mention one by one, and when you compare one with the other, so you say E is different from. Quite easy, yeah. Don't use with, yeah. In bahasa Indonesia we have E is berbeda dengan F, ya. But we don't say E is different with F, but we say E is different from F. Okay, quite easy. And then let's have a look at the expression like and alike. You have a ballpoint pen with blue ink. I also have a ballpoint pen with blue ink. Okay, and they are similar, yeah? So you say your pen is like my pen. Or our pens are alike. When you say your pen is like my pen, it means that your pen is similar to my pen. Okay, so like means similar to. Okay, but when you have our pens are alike, so alike here is similar. Okay, so both expressions, so both sentences actually have the same meaning, although they have different patterns, yeah? Okay. So instead of using similar to, you may use like. Yeah, like in this case is preposition. Yeah, It is not verb, because when you say, I like reading. I like my pen. Yeah, I like my pen. Means that like in this case is verb. Okay, saya suka pena saya. But when you have is like, it means that this is mirip, ya, mirip or similar to. Okay, gampang ya, gampang, right? When you mention one item, Ya, saya cuma nyimak ya, Miss ya. Soalnya di sini mendung. so you say your pen is like my pen. Nice. But when you mention them together, you just say our pens are alike. Okay, so this is not difficult. Let's have a look at the comparative degree. Yeah? In comparative degree, you compare things, and then in the adjective, you may add er or more. Okay? Tapi kalau pakai er and more, jangan lupa then, T-H-A-N-nya, ya. For example, Mary is 25 years old, John is 20 years old. Okay, means that Mary is older than John, ya kan? So you say Mary is older than John. Because old is one syllable adjective, so you put er. Jadi kalau satu suku kata, Anda memakai er, tambahkan er, and then you follow it with then. So you say Mary is older than John. Okay, but the next example, yeah, this watch cost $100. That watch cost $50. So you say this watch is more expensive than that watch.
Okay, kok more expensive ya? Kenapa ya? Because expensive consists of 3 syllable. So this is a 3 syllable adjective. That's why you have to use more. More itu artinya lebih gitu ya. Jadi jam ini lebih mahal dibandingkan jam itu. Okay. So you say this watch is more expensive than that watch. Mary is older than John. Mary lebih tua daripada John atau dibandingkan John. Okay. Nah, this is the rule that you have to follow later. For one syllable adjective like old, cheap, big, you have to put er. So you have older, cheaper, bigger. Okay. But for adjective that ends in y, like pretty, funny, you have pretty, prettier, funny, funnier. Okay, quite easy ya. And then for adjective with 2 or more syllables, like famous, expensive, interesting, ya kan, careful, careless, macam kayak gitu, you have to add more. Okay, so famous, more famous. Expensive, more expensive. Interesting, more interesting. Okay. Don't forget to put then nantinya harus ada then ya. Okay, so those are the rules that you have to follow. But remember that there are also exceptions. Di mana-mana kalau we talk about language rule, means we talk about grammar, itu selalu ada exception ya. Jadi you have to follow the rule, tapi sisakan untuk ya mungkin 3%, 2% for exception. Gimana, ya. Miss? Suaranya putus soalnya. Oke, jadi di sini ada yang namanya irregular comparative forms. So for good menjadi better, bad becomes worse, far becomes farther and further. Oke, jadi bisa farther and further. What is the difference between farther and further? So farther has something to do with distance. Lebih jauh, far itu kan jauh ya. Kalau farther itu berarti lebih jauh. Further itu juga lebih jauh, tapi beda penggunaan aja. For farther, it refers to distance. Jadi misalnya jarak Jogja-Jakarta lebih jauh daripada jarak Jogja-Solo gitu ya. So you use farther in this case. But further itu more on lebih lanjut, like when you have discussion ya. Jadi discussion itu kan lebih lanjut gitu. Kalau dalam diskusi bukan farther tapi pakai further. Okay. So the note that I put here is that if an adjective ends in one vowel and one consonant, you have to double the consonant. Jadi ada one vowel and one consonant like fat ya. Ini kan endingnya adalah AT. Berarti Anda harus double T nanti untuk komparatifnya. So you have fatter, thinner, ya. Oke, tapi kalau yang berakhiran dengan Y, you have to change Y into I, baru you add ER. Quite easy kan? Okay, and then let's talk about the use of S, bla bla bla, S and less. Jadi memang pembahasan di sini tidak dibagi dalam kategori ini ya, normal degree, comparative degree, and superlative degree. Tapi pembagiannya lebih pada ekspresi yang dipakai. Ya. Okay, so when you use S bla 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 S, inside S S, you have to put adjective. For example, John is 21 years old. Mary is 21 years old. It means that John is as old as Mary. Okay? Jadi John itu setua Mary. Gitu. So inside S bla 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 S, you have to put adjective. Okay. My pencil is long. Your pencil is long.
So yeah, I may say, my pencil is as long as yours. Okay, my pencil is as long as yours. Okay, instead of saying my pencil is as long as yours, you may say my pencil is the same length as yours. Okay, so in this case, when you use the same as, you have to write noun inside atau between the same and as. So you see my pencil is the same length as yours. It means that my pencil is as long as yours. Okay, this street is the same width as the other one. Jadi kalau pakai s bla 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 s jadi gimana nih? Ada yang tahu? Yang mana itu, Miss? Yang ini, yang the street is the same width as the other one. Yang anu ya, Miss? Yang setelah this leg is the same depth as the other one. Bukan. This street is the same width as the other one. When you have to use as blah 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 as, what sentence will you have? Means that the street is as wide as the other one. Okay? When this book is as thick as the other one, okay, pakai S ya. This book is as thick as the other one. Nanti kalau pakai the same as, so you say this book Ya, is Miss. same thickness as the other one ya. Oke. Ya, Miss. Oke, kalau kita punya the shelf is the same height as the other one. Can you make it into S bla 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 S? Ya. Jadi gimana? Ya, Miss. Kalimatnya jadi apa? Jadi maybe ya this bag is less heavy than one. Gimana, Miss? The shelf. The shelf is the same Tadi mau height jawab ya, Miss. the other one. Ya, Antika. Oke, jadi ini ya, the shelf is the same height as the other one. Ini kan the same plus noun plus s ya. Kalau saya mau pakai s bla 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 s. Jadi gimana kalimatnya? The shelf. Kalau pakai s bla 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 s berarti pakai adjektif kan? Kalau pakai S, berarti this shelf is the same height as the other one. Itu kan kalimat yang aslinya. Oh, yang itu setelahnya kan, Miss, tadi ya? Enggak, pakai s bla 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 s. Yo Mbak Novia, gimana Mbak Novia? Bentar belum. This legs. Shelf, yang shelf. Oh, this shelf. So you say this shelf is as high as the other one. Jadi height, ya kan, height pakai T itu adalah Oh iya, noun-nya. Miss, pakai T. Sedangkan untuk adjektifnya adalah high. So H I G H, high, tinggi ya, high. So the shelf is as high as the other one. Okay, what about the lake ya? This lake is the same depth as the other one. The lake Okay. is as deep as the other one. Very good. So this lake is as deep as the other one. Okay. This piece of metal is the same hardness as the other one. So you may say, using S blah 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 S. The piece of metal is as hard as the other one. Very good. So this piece of metal is as hard as the other one. Okay, very easy ya. All right. And then what about this expression now? This is the use of less actually ya.
So try to have a look at the context. Fred is 20 years old. Jean is 21 years old. So you may say Fred is not as old as Jean. Fred itu tidak setua Jean. It means that Fred is younger than Jean. This book is as good as books. Jadi as not as old as itu berarti younger than. Ya. Tidak setua kan berarti younger ya. Okay. This book Sorry, Miss, costs suaranya. This book costs $3. That book costs $5. Berarti this book isn't as expensive as that one. Buku ini tidak semahal buku yang itu. It means that Iya, harga bukunya tidak semahal itu. it's cheaper than that book. Or you may also say this book is less expensive than that book. Oke, jadi buku ini kan yang murah ya, itu tidak semahal yang buku itu. Buku ini lebih murah dari buku itu. Buku ini tidak semahal buku itu. So you may say, Gimana caranya, sorry? Up, down. this book, this book kan $3, that book kan $5. So you may say, dari sini udah kelihatan banget itu. This book isn't as expensive as that book. Or this book is cheaper than that book. Or that book is less expensive than that book. Okay. Tapi you have to be careful in using less, ya, because less is not used with one syllable adjectives atau adjective ya, harusnya tidak pakai s ya, atau adjectives that end in y. Oke, jadi less itu tidak bisa untuk one syllable adjective. Less young itu nggak boleh. Oke. Kalau expensive kan expensive, three syllable, boleh. Iya, Miss. Less cheap nggak boleh karena one syllable. Less expensive, oke. Less beautiful, oke. Less interesting, boleh ya. Oke. Dan yang berakhiran dengan y tadi, friendly, kemudian friendly. Tadi pretty, kemudian apa yang dicontoh tadi, pretty dan funny ya, itu enggak boleh memakai less. Yang boleh hanya ini yang kategori terakhir ini, two or more syllables, ini boleh memakai less. Oke. Oh sudah. Oke. Nah sekarang kita ke yang superlatif ya. Saya stop sharing dulu. Berarti cepet ini nanti, mudah-mudahan model bisa kita bahas Iya, juga. Miss. Sebenarnya Oke. jaringannya penuh sih, Miss, tapi nggak tahu suaranya terputus-putus suaranya, Miss. Oh ya. Ini kok Iya, saya jaringan saya normal aja, Miss. Penuh semua wifi. nggak tahu ini komputernya mungkin. Tapi komputer saya Di bukan. sana mendung juga kan, Miss, di sana? Iya, di sini mendung. Oh iya, pantas ya berarti ya, ngaruh ya? Nggak bisa jadi. Ini komputer saya juga bukan komputer yang lama, tapi lumayan baru, tapi kok kayak gitu. Oh, alah, Miss, ya, sudah apa-apa. Lanjut ya, lanjut. Oke, Miss. Okay, so let's have a look at the Ini superlative. suaranya up down. I don't know what to do ya, Antika ya. Try to have a look at the screen now. Dilihat dari situ bisa diikuti nanti. Lumayan, So, Miss. Ya, tuh ya. agak hilang-hilang suaranya, Miss. Tadi malah sayanya yang terpental tadi, Mr. Ott nih tadi. Siapa? Saya. Tadi saya malah terpental terkeluar Zoom. Berarti sinyalnya Antika juga bermasalah. Iya, kerasiknya lah, Miss. Sama-sama mendung kan? Okay, so let's continue. When you use superlative degree, so you will use est. Perasaan udah normal aja dengan wifi. Jadi adjektifnya nanti ditambah est atau mungkin didahului dengan mus ya. Misalnya nih ya, my thumb is shorter than my index finger. Okay, my thumb is shorter than my index finger. This is comparative ya. Jadi Anda membandingkan your thumb and your index finger. Alright. And then the second sentence.
My thumb has five fingers. My thumb is the shortest finger of all. This is what we call superlative ya. Jadi jempol saya itu paling pendek dari semua jari gitu. Jadi yang perbandingan yang paling itu disebut superlatif. Oke. Ya. Oke, lihat charts-nya sekarang. So for adjective with one syllable like old, you have older. The superlative you have the oldest. For big, you have bigger, double G, because tadi aturannya apa? Setiap kata adjektif yang berakhiran dengan vowel, kemudian consonant, berarti konsonannya harus didouble ya. Jadi big becomes bigger. And then you have the biggest. Alright. For adjective that ends in Y, you have pretty, prettier, the prettiest. Easy, you have easier and easiest, the easiest. Okay, jadi for adjective that ends in Y, you have to change the Y into I and then you put ER and then you have EST for the superlative. But for adjective with two or more syllables, like expensive, you have to add more for the comparative, so it becomes more expensive. And then for the superlative, you have the most expensive. For important, you have more important and the most important. Okay. And then we also have irregular yang tadi ya. For good becomes better and then you have the best. For bad, you have worse and then the worst. Far, you have farther and further. You have the farthest and the furthest. Alright. So my question, for why in superlative degree, you need to put the. You have a look at the form here, yeah, in superlative. For oldest, you have to put the. For prettiest, you have to put the. For expensive, you have to put the. Kenapa ya? Ada yang mau coba jawab? Kenapa harus pakai the? Pak Miss tadi? Kenapa harus pakai the? Untuk superlatif. Yes, come on. Oh, dia berarti yang paling ya, Miss ya? Ya, paling. Paling. Iya. Kenapa harus pakai the? Sarannya Miss seputus-putus tadi Miss, kalau bisa pertanyaannya tulis aja di tipping. Ya, oke. Maaf, Tika. Maaf ya Miss, ngapunten. Iya. Gimana? Jawabannya apa? Coba dong dijawab. Iya, abdan soalnya. Kenapa pakai the? Tapi suara Antika jelas kok di tempat saya. Tuh kan Miss, abdan lagi suaranya. Ya, oke. Saya nggak bisa apa-apa ya Antika. Sekarang kita coba dengarkan ya. Kenapa nih? Kok harus pakai the? Menunjukkan hal yang paling gitu nggak sih, Miss? Emang kalau paling kenapa harus pakai the? Karena sesuatu yang spesifik gitu. Sesuatu yang spesifik. Oke, ada yang lain? Kalau saya sih ya menunjukkan satu kata paling Miss. Ya, oke. Yang lain? Do you know the use of the itu kan artikel ya? Do you know the Iya, use artikel Miss. artikel and the? Miss, Bedanya? your voice up down. Tahu nggak bedanya? And the. And then? Dan? And the. Oh, and then. The. Oh ya, pernah dengar Miss? Pernah. Ya bedanya apa? Gimana Kalau Risa? N itu ya, setahu saya ya, yang ada di film-film itu bukan Miss yang udah selesai gitu atau apa ya? Enggak. Gimana Risa?
Risang gimana? Halo Risang. Ya sorry. Ini nih, kalau menurut aku sih, ini kalau yang pakai the itu kalau nggak salah, aku udah pernah belajar. Dia itu apa ya? Merujuk pada satu benda. Jadi untuk orang yang paling menonjol gitu nih. Kayak yang paling lebih gitu sih, dan paling untuk itu. Jadi perlu kata the, jadi yang paling unik dan paling atas gitu sih. Kayak katanya the smartest gitu. Ya gitu sih menurut Oke, aku. oke. Bayangin suaranya putus-putus nih. Iya, Oke. itu Tapi ini ya, pernah dengar nggak apa em, definite and indefinite article? Jadi Pernah sih, Miss. kalau itu kan indefinite, the itu kan definite. Maksudnya gini, saya kasih contoh ya. There is a book on the table. Saya punya kalimat there is a book on the table. Berarti di situ ada makna gini, ada sebuah buku di meja, tapi kita nggak tahu itu bukunya apa gitu ya. Kalau N Beda itu beda dengan ketika saya mengatakan the history book is on the table. So iya benar. the di sini ini menunjukkan sesuatu yang lebih definite. Oke. Jadi misalnya saya nanya gini, Risang, do you know my book? Do you know I'm looking for my book gitu kan? I'm looking for my history book misalnya gitu. Kemudian kamu jawab, the history book is on the table. Di situ kamu tempatkan the, ya. Jadi the itu sebenarnya sudah pasti, sudah tertentu. Jadi kalau saya sudah tahu ya Miss ya. book on the table, kita hanya tahu bahwa di situ ada sebuah buku. Tapi buku itu apa kita nggak tahu. Tapi kalau saya menanyakan, do you know my history book? And then you respond, oh the history book is on the table. Berarti di situ ada kata the, itu berarti tertentu mengacu pada buku yang saya cari. Gitu. Nah di dalam kasus superlatif ini, kalau kita bicara tentang paling itu kan mesti tertentu ya. Misalnya she is atau he is the smartest student in the class. Berarti kan yang namanya paling itu kan cuma satu. Berarti itu udah tertentu. Makanya dikatakan he is the smartest student in the class. Mount Everest is the highest mountain in the world. Oke. Ya, cuman itu yang paling tinggi itu Mount Everest itu gitu kan. Satu-satunya gitu. Jadi kenapa superlatif itu selalu ditambahin the, karena itu lebih definite. Ya, lebih definite, tertentu. Yang namanya paling itu ya nggak banyak gitu, satu-satunya harusnya. Seperti iya the paham. best, you are the best gitu. Ya, the best paling baik, yang paling baik ya cuma satu dong. Oke, yang namanya paling nggak mungkin banyak gitu. Kecuali kalau dikatakan dua terbaik, nah itu berarti dua gitu ya. Oke, gitu ya. Alasannya kenapa harus pakai the. Iya, Miss. Alright, ada note di sini. Use more and most with adverbs that end in y except earlier, earliest. Oke. Jadi nanti kan ini komparatif yang adjektif ya. Nanti kalau Anda itu komparatifnya itu memakai adverbs ya, dan itu berakhiran dengan y. Kalau berakhiran dengan y kan harusnya pakai er ya. Itu kalau adverb Anda akan tetap pakai more and most. Oke, kemudian you use er and est with irregular adverbs like hard. Hard itu kan nanti harder and hardest, farther, farthest, early, earlier, earliest, gitu kan? Late, later, latest, gitu. Oke, nah sekarang mungkin yang harus dibahas adalah si adverb ini, ya kan? Apa sih apa yang disebut dengan adverb?
Adverb itu apa? Coba saya. Ever talk. Adverb itu adalah apa? Coba Apa, saya. Miss? Adverb itu apa? Efek. Keterangan. Apa, Yes? Miss? Saya baru dengar. Adverb. Keterangan. 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 Apa yang diterangkan? Sorry, suaranya ke anu. Apa yang diterangkan? Jadi kita punya adverb ya. Oh, Oke. adverb. Ya. Saat waktu. Ya. Suaranya Itu Risang loh. ini kata keterangan. Yang diterangkan apa? Pertama, kalau adjektif ya tadi ya. Suaranya Kalau Risang loh. adjektif, oke, Antika dengerin dulu. Adjektif, sorry. Adjektif itu fungsinya adalah modify atau huruf besar. Modify or explain noun. Ya, jadi tadi kan dikatakan misalnya my pen is as long as yours. He is younger than her. This watch is cheaper than that watch. Yang di compare apa? Benda kan? Nah, benda ini diterangkan dengan adjektif. Iya, Miss. Makanya comparisonnya tadi adalah comparison untuk adjektif. Nah, sekarang Berarti kalau kata adverb, kerja ya. gimana? Kata Sofia? kerja bukan, Miss. Apa? Kata kerja kalau nggak kata benda sih bisa. Tergantung. Apa? Apa, Sofia? Adverbs-nya, Miss. Ya, adverb She itu wears a menerangkan. beautiful, Miss. Oke, so adverb itu kata keterangan. Iya, Ya. kata kerja. She wears a beautiful dress. Modify, so adverbs itu modify plural ya harusnya ya, adverbs itu. Ini juga harusnya jadi adverbs itu akan memodify satu verb, dua other adverb. Sorry, double V. Oke. Yang terakhir adalah adjective. Oke ya, saya kasih contoh ya. Misalnya yang kedua dan tiga. Misalnya saya punya kalimat gini. The girl is beautiful. Kalau si apa ya? Si Jadi tadi nyambung nggak sih, Miss? Anda bisa melihat bahwa beautiful ini adalah adjektif. Dia adalah subjek complement. Sebenarnya memberikan keterangan pada girl ya. Atau kalau Iya, lebih Miss. mau lebih She wears a beautiful ya dress. udah gini ya. So you may say beautiful girl. Oke. Tetapi kalau beautiful girl ini saya tambahkan di depannya itu very. Jadi beautiful modifies the noun girl. Kurang besar. Itu dong. Ya, so beautiful ini memodify noun girl. Makanya beautiful ini adjective. Oke. Tapi very ini menerangkan beautiful. It shows how beautiful she is. Very gitu ya. Very. Jadi very ini adalah adverb karena dia memodify adjective beautiful. Kalau saya tambahkan lagi misalnya absolutely very beautiful girl. So absolutely ini modifies very. She wear a beautiful dress. Ya, oke. She wears a beautiful dress. Beautiful modifies dress ya. Berarti masuk ke itu ya, Miss ya? Iya, tapi beautiful di situ adalah adjektif yang memodify noun. Yang saya mau berarti di bagian modify ya berarti, Miss. Yang mau saya terangkan di sini adalah fungsi adverb ya. Fungsi adverb di sini
very menerangkan adjektif kan, berarti very adalah adverb karena dia berfungsi menerangkan adjektif. Kemudian kalau saya tambahkan absolutely very beautiful girl, absolutely here modifies very, berarti dia menerangkan other adverb. Modify. Nah, kalau yang adverb that modify verb itu dinamakan adverb of manner. Adverb of manner ya. Cara, how ya. Ini adalah modify verb. Contohnya, He he was beautiful. walks carefully. Oh, he Atau walks carefully. he runs fast. Oke. Nah, Anda bisa melihat he adalah subjek. Ini Yang he tadi itu nggak dipakai Miss, he walks tadi Miss. kemudian yang She walk works. ini adalah verb. Kemudian carefully itu adalah adverb. Adverb yang bagaimana? Dia menerangkan walks. Ya, jadi adverb di sini si carefully ini explains how he walks. How does he walk? Carefully, gitu kan? He walks carefully. Carefully ini berasal dari carefully ini menerangkan verb walks. Makanya carefully adalah adverb. He runs fast. He runs fast. He adalah subjek, runs itu adalah verb, fast ini adalah adverb. Kenapa dia disebut adverb? Karena dia menerangkan runs. It shows how he runs. Makanya runs ini adalah adverb. Oke. Jadi Anda bisa melihat bahwa ada adverb of manner dan kebanyakan adverb of manner ini dibuat dari adjektif plus li. Oke, bisa kasih contoh? Bisa nggak kasih contoh? Misalnya careful sudah. Apa lagi? Misalnya apa? Noisily. Apa ya? Noisily. Noisily. Noise. Noisy Oke. Miss. Noisy. Noisy Oke. Miss. Noisy plus li. Nanti akan menjadi Kembali. noisily. Oh ya, Oke. noisily. Noisily. Apa lagi? Passion, Miss. Loudly. Apa? Loudly. Passion. Loudly. Apa Risa? Apa Risa? Itu yang lain, Miss. Kalau Loud. passion bisa nggak, Miss? Patient. Oke, patient. Boleh. Ini jari saya error terus. Loudly ya misalnya. Jadi loudly. Oke. Patient sabar. Jadi tambah li akan menjadi berapa jarinya? Patiently. Oke. Jadi misalnya he takes care of her patiently, gitu kan? Jadi dia merawat dia ya nggak apa-apa ya. He takes care of her patiently. So it shows how he takes care of her. Oke, jadi adverb or manner itu biasanya memang dibuat dari adjektif plus li ya. Oke, tapi kamu harus hati-hati, tidak semua yang berakhiran li itu adverb of manner. Misalnya friendly, apalagi? Benar. Kalau boisterously Miss, nyambung nggak Miss? Mother. Miss. Halo Miss. Ya. Kalau ini loh Miss, bentar. Tadi semua typing aja deh biar ketemu dibaca. Typing aja Miss.
Gimana Risang? Saya nggak dengar. Loyal, Soalnya suara saya juga nggak dengaran ini, suara saya. loyal, Miss. Ya, ya Udah Risang. tiping Loyal, saya, loyal. Miss. Oke, Antika Loyal, loyal. dulu, Antika. Ya, Ya, ini noise tuh, Miss. Ada orang noise tuh. Loyal, loyal, Miss, loyal. loyal. Iya. Bukan loyal. Loyally, ya, loyally bisa menjadi adverb of manner. Oke. Tapi kalau except ini ya, kalau yang li yang bukan merupakan apa namanya? Kalau adverb of boisterly manner. nyambung nggak, Miss? Apa? Boisterly. Enggak ada itu. Apa itu enggak tahu aku. Boisterously. Enggak dengar. Oke, coba Antika Boisterously. Antika dengarkan dulu ya. Gimana, Miss? Tolong dengarkan dulu ya. Udah tiping nih sudah. Oke. Coba di teknis. Oke, ini kan Anda nulisnya si boisterously ya, bisa. Karena itu adjective plus li ya. Oke. Tapi maksud saya biar saya selesaikan dulu ya makanya explanation-nya. Jadi saya cuma mau mengatakan bahwa adverb of manner itu menerangkan verb dan biasanya dibuat dari adjective plus li. Tetapi you have to be careful bahwa banyak adverb itu banyak kata yang berakhiran dengan li itu bukan adverb. Misalnya ini hanya segelintir aja ya. Misalnya friendly, motherly, womanly, manly, heavenly, earthly, lively, gitu kan? Itu sama sekali bukan adverb, tapi ini adjective. Mereka adalah adjective. Karakteristiknya adalah ini adalah noun plus li ya. Kalau yang adverb itu kan adjective plus li. Oke, kalau ini noun plus li gitu ya. Oke, but you know that adverb of manner itu menerangkan verb ya. Oke, kembali ke comparison now. Silakan sebentar. Silakan lihat di sini ya. Mana tadi? Yang ini kali ya. Oh ini, yang ini. Oke, kita lihat yang di sini. Ya benarkah? Nah ini, coba comparison with adverbs. Ya, Kim speaks more fluently than Ali. Ali does. Ya. Jadi ini saya berikan penjelasan bahwa an adverb is a verb that explain an adjective, a verb, or other adverbs. Jadi sudah kita bahas. Okay, if you see the examples, Kim speaks more fluently than Ali. It shows how Kim speaks. Okay, and you know how she speaks here is compared to how Ali speaks. Jadi Kim speaks more fluently than Ali. So you have fluently, more, and then. And fluently here modifies the verb speaks. But Anne actually speaks the most fluently of all. Kim speaks more fluently than Ali, or Ali does, and speaks the most fluently of all. Jadi ini memang berakhiran dengan li ya. Tadi syaratnya kalau berakhiran dengan li, kamu pakai more atau must aja gitu ya. Tidak boleh pakai er, right? And then Tom worked harder than Bob. She works the hardest of all. I would like you to know ya bahwa hard, kemudian fast, kemudian satu lagi itu apa ya tadi ya? Itu bentuk adjektif maupun bentuk ini, bentuk adjektif dan bentuk adverbnya itu sama. Jadi misalnya saya mengatakan she is a hard worker. Hard di sini adalah adjective that modifies worker. Tapi ketika dia menjadi adjective, she works hard. Hard di sini adalah adverb. Jadi bentuk adjective dan adverbnya itu sama. Oke, nanti kalau itu dibuat menjadi comparison, hard itu untuk
normal degree-nya pakai ER, sedangkan untuk superlatifnya pakai EST, pakai the dan EST. Okay. And then for irregular ya, bentuk irregular ya. Mary writes better than I do. Dick writes the best of all. The word better here shows how Mary writes. So better here is an adverb. Tapi better di sini tidak berasal dari adjective good, dia berasal dari adverb well. So aslinya kan Mary writes well, I write well, but Mary writes better than I do. Okay, jadi Miss, sorry, your voice. Yeah, okay. And then Dick writes the best of all. The best di sini itu dari well juga. Oke, jadi memang bentuk baik ya, baik dalam adjective itu kan good, Halo, ini penjelasannya better, cuma berhenti di saya and aja kan? best. Kemudian untuk adjective yang good ini, untuk adverb itu menjadi, kan adverbnya well ya. Well itu nanti kalau comparative menjadi better Putus. dan superlatifnya the best. Gitu. Okay, alright. Nah sekarang this is comparative level ya. Nah kalau yang normal degree gimana gitu. So you may use as blah 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 as with adverbs. Jadi as plus adverb plus as. Bob doesn't study as hard as his brother does. Hard di sini adalah adverb to modify study. I didn't finish my work as quickly as she did. The quickly shows how I finish my work. Yoko speaks English as well as Tom does. Well di sini dari good ya sebenarnya. Good kalau itu adjective tapi adverbnya kan jadi well as ya tadi jadi better and best tadi di sebelumnya. Oke. I'm working as fast as I can. Jadi fast ini bentuknya sama dengan adjective ya. I'm working as fast as possible. Okay. Bob came as quickly as he could and Bob came as quickly as possible. Jadi ini cuma mau menunjukkan bahwa as adverb as itu biasanya diikuti dengan pola subjek can atau could plus or by possible. Oke, jadi di sini kan kalau pola yang pertama Bob came as quickly as he could. Nah, bisa pakai could di sini ya. Tapi kalau pakai possible bisa jadi Bob came as quickly as possible. Okay. Alright, any questions, students? Jadi sebenarnya intinya adalah ketika kita bicara tentang comparative using adjective, and then it is in comparative level, I would like you to memorize the rule ya. Okay. Jadi untuk one syllable harus pakai ER, and then Y itu yang adjektif berakhiran dengan Y, nanti akan diubah menjadi I, kemudian plus ER. Kalau yang two syllable or more, so you have to put more. Kalau dalam superlatifnya menjadi most gitu. And you can also modify verb using adverb of manner. Nah, di sini secara komparatif bisa, secara superlatif bisa, atau secara normal degree bisa ketika Anda memakai as bla 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 as with adverb. Oke, itu untuk materi hari ini. Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke ini model sebentar gitu. Miss, satu Ya, aja Miss, pertanyaan, silakan. Miss, boleh nggak? Boleh, of course. Kalau Silakan. misalnya ini kan ada Bob came as quickly as he could. Kalau misalnya Bob came as quick itu gimana, Miss? Quick doang nggak pakai bisa, quickly? nggak bisa. Karena di sini kan yang diterangkan adalah came-nya, ya kan? Yang diterangkan kan came-nya. Berarti Anda harus di sini harus
kasih adverb. Nah, kalau quick itu adjective, sedangkan quickly itu adverb. Jadi memang harus pakai quickly. Jadi di tengahnya harus bentuk adverb, Mbak. Cuman di sini kan kenapa hard dan fast itu tidak memakai li ya? Ini exception. Jadi fast dan ini dan hard itu memiliki bentuk adjektif dan adverb yang sama. Jadi misalnya nih kasih ini ya. Mana tadi orek-orekannya? Nih orek-orekan. Benar nggak ya ini? Misalnya ya, kan saya tulis di sini. Misalnya saya tulis di sini. He is a fast runner. Oke, he is a fast runner. Fast ini apa? Fast ini adalah adjective that modifies runner. Runner itu noun. Jadi fast itu adjective. Dia sangat cepat berlari. Kalau kamu menulis he runs fast, fast ini adalah adverb karena dia menerangkan verb runs. Oke. He is a hard worker. Oh, hard di sini adalah adjective karena dia memodify worker. It shows what kind of worker he is, ya kan? Oke. Tapi kamu bisa mengatakan he works hard. Oh, berarti hard di sini ini adalah adverb karena dia menerangkan works. It shows how he work. Jadi untuk fast dan hard ini memang exception di mana bentuk adjektif dan adverbnya itu sama. Padahal kita sudah setuju ya tadi ya, adverb of manner itu biasanya berakhiran dengan li, dibuat dari adjektif plus li gitu. Jadi memang kalau di contoh tadi, He works hardly. iya. Ini yang mana ya tadi ya? Ini ya. Bentar. Nah, ini memang di tengahnya harus adverb, Mbak. Jadi harus quickly, nggak boleh quick. Kenapa hard dan fast di sini ya? Ini karena exception tadi. Bentuk adjektif dan adverbnya itu sama. Oke. Oke? Ada yang lain yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan yang Terus so far? No? Lanjut, Miss. Miss, Ya? not yet, tidak ada Miss. Ya, oke. I'll continue ya. Satu sedikit Continue. untuk Ya, model Miss. auxiliary ya. Mungkin bentar. Saya coba buka bentar. Mumpung ketemu ya. Untuk exercise-nya bisa nyusul nanti. Comparison saya tutup dulu. Malah ketutup. Ini yang udah ada apa ya? Miss, bentar. Ya, Miss. Miss, bentar lagi UAS kita tanggal 10 atau tanggal berapa ya, Miss? Enggak tahu saya nggak hafal untuk jadwal UAS. Nanti ada pengumumannya sendiri, jadi ditunggu. Yang jelas setelah tahun baru ya. Oh ya, Miss, oke. Nah, model auxiliary. Nah, sekarang kita bicara tentang model, mumpung masih ada waktu. Oke, you can see it on the screen ya. Sebenarnya apa sih yang disebut model auxiliary? We have many kinds of auxiliary in English. Ya, auxiliary in English itu bisa bentuknya be, bisa bentuknya model ya. Jadi model itu sebenarnya adalah salah satu bentuk auxiliary, kata bantu di dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, kapan model itu dipakai dan bentuknya apa aja? So you may find many kinds of model auxiliary in English, like can, could, had, better, may, might, must, and so on ya, and so on. Okay. But basically, model auxiliary is used to express a speaker's attitude or mood. So model auxiliary can express that
A speaker feels something is necessary, advisable, permissible, probable, ya. And they also convey the strength of this attitude. Oke. Jadi misalnya nih, ini beberapa poin yang harus kita tahu untuk tentang si model ini ya. So models are never about facts. Oke. Ini bukan tentang fakta seperti yang dalam simple present, enggak ya. But they are about speaker's attitude or opinion at the moment of speaking. Jadi itu lebih kata-kata yang dipakai oleh speakers untuk menyatakan opinion atau attitude ya. For example, David has long hair. Okay, so it is written in simple present, and when you say David has long hair, you know that this is about David and it is fact. Jadi David itu memiliki rambut yang panjang gitu. Itu fakta. Tapi ketika speaker itu mengatakan David must get his hair cut. Oke, jadi David harus potong rambut. This is also about David, but it shows the speaker's opinion that David must get his hair cut. Oke, right. Jadi itu ya. Jadi di sini saya lanjut ya dari situ. You know that models number 4 ya, do not express pure facts. Instead, they express speaker's attitude, opinion, and judgment. If we compare, misalnya, saya sebagai speaker mengatakan Helen is French. So this is a fact. Saya mengatakan fakta bahwa Helen itu orang Perancis. But when I say Helen must be French, Helen itu pasti orang Perancis gitu ya. So this is my opinion. So this is speaker's attitude or opinion because I think she is French. Okay. When we say we leave at 6, this is fact, right? But when I say we must leave at 6, kita harus pergi jam 6. Loh, siapa yang mengharuskan? Ya, speakernya itu ya. So this is the speaker's opinion that we must leave at 6. Okay, because I have decided this. This is my opinion that we must leave at 6 because I have decided this. Okay, when I say it's mine, itu fakta ya. Ini punya aku loh, gitu kan. Kita ada di ruangan gitu kan. Terus tumblernya itu saya bilang ini punya aku gitu. Itu fakta. Tetapi ketika saya mengatakan it might be mine, nah this is not fact anymore. This is my opinion. Ya, this is my opinion that it might be mine. Oke. Nah, itu fungsi dari auxiliary itu kayak gitu. You have left it at home. This is fact. Kamu udah meninggalkan itu di rumah. Faktanya gitu. Tapi kalau saya mengatakan you may have left it at home. So this is my opinion that you may have left it. Mungkin kamu udah meninggalkan itu di rumah. Jadi itu opini saya gitu. Bisa paham maksudnya? Paham, Miss. Okay. And then model auxiliary can refer to past time or future. For example, when I say, I could ride a bike when I was a child, so could in this case refer to past time. But when I say, I could come tomorrow, so this is about future because we have tomorrow. Saya bisa datang besok. So this is about future. You must speak French because I know you took the lesson. So it refers to past time. You took the lessons. You must speak French. So we refer to past time. But when you say, if you are going to live in France, you must speak French. Ini belum terjadi kan? Kalau kamu mau tinggal di France, ya kamu harus ngomong bahasa Prancis gitu. So it refers to future. Jadi could di sini may refer to past, may refer to future. Must juga gitu, may refer to past,
atau future gitu. And then one more thing, model itu each model itu has its own special meaning. What I mean here is that each model probably has more than one meaning. Jadi ada meaning yang beberapa. Oke. Tetapi akan ada satu yang prominent, yang menonjol gitu. Misalnya kata can, ya. Can. Itu kan showing ability. Digunakan untuk to show ability. I can speak 5 languages misalnya. Can here shows ability. Oke. Tapi can itu ternyata bisa dipakai di dalam konteks yang lain. Misalnya, can I go to the toilet please? Misalnya gitu. Okay, so it is used to ask for permission, ya kan? Okay. And then the pattern itu subject plus model plus verb 1. Jadi setiap model auxiliary harus diikuti verb 1. Oke, gampang ya? Gampang nggak? Ada pertanyaan nggak? Apa, Miss? Allah. Ya, very easy ya. Oke, I would like to continue. Ada sedikit yang mungkin nanti kamu harus baca sendiri, ya. Kalian maksudnya. Oke, so let's talk about must and have to. This is very quick ya. Maaf, saya agak buru-buru. So, both must and have to itu kan they show obligation, ya kan? They are used to talk about something that is necessary. Jadi misalnya nih, kita ngomongin ya di sini, we use must and have to say that it is necessary to do something. It doesn't matter which one you use. Jadi kalau misalnya ada kalimat kayak gini, oh dear, it's later than I thought. You may say, I must go now, atau I have to go now. There is no difference. Okay. Jadi dianggapnya must dan have to itu menunjukkan keharusan, tapi nggak ada perbedaan yang signifikan. Tapi ternyata sebenarnya ada gitu ya. So, there is sometimes a difference between must and have to. With must, the speaker is giving his own feeling, saying what he thinks is necessary. Okay? Jadi kalau misalnya saya tulis gini, the government really must do something about the unemployment. Itu maksudnya bahwa dari diri speaker itu he feels that the government must do something. Jadi dia mengatakan government ini harus melakukan sesuatu terhadap pengangguran. Oke, siapa yang mengharuskan? Ya speakernya gitu ya. I must write to Anne. I haven't written to her for ages. Siapa yang mengharuskan saya menulis ke Anne? Ya saya sendiri, speakernya gitu ya. Alright. But with have to, the speaker is not giving his own feeling. He is just giving fact. Ya. Misalnya, Anne's eyes are not very good. She has to wear glasses for reading. Loh, kenapa ya kok she has to wear glasses for reading? Iya, karena eyes-nya are not good. So in this case, the speaker is just giving facts. I cannot meet you on Friday. I have to work. Loh, kenapa I have to work? Iya, karena I cannot meet you on Friday. Jadi misalnya nih, kita ada kelas jam 12:30 gitu ya. Tapi jam 1 saya ada rapat. So I say to my students, I cannot teach you today because I have to attend a meeting. I have to attend a meeting. Loh, kenapa ya have to ya? Iya, karena saya kan cuma mengatakan fakta bahwa saya nggak bisa karena ada meeting gitu loh. Oke, I have to work loh. Kenapa pakai have to? Ya, karena saya nggak bisa ketemu kamu. Ini fakta gitu ya. Oke, jadi beda antara have to itu dan must memang agak ini ya. Must
Dua-duanya bicara tentang authority, tapi authority must itu lebih pada speaker. Oke, makanya kalau di gedung gitu ya ditulis you mustn't smoke gitu ya. Kenapa must? Karena dari speakernya itu mengatakan this is important that you don't smoke gitu. Oke, nanti ini silahkan dibaca dan let's talk about mustn't and don't have to. Ya, Miss. Mustn't dan have to are completely different. You mustn't do something means that it is necessary that you do not do something. So you mustn't do something means that it is necessary that you do not do it. Okay? You mustn't tell anyone what I said, so don't tell anyone. I promised I would be on time. I mustn't be late. So I must be on time. Okay. Tapi kalau don't have to, you don't have to do something means that it is not necessary to do it. You don't need to do it. Okay? I don't have to wear a shoe to work, but I usually do. She stayed in bed this morning because I didn't have to go to work. Oke, terus bedanya apa nih? Bisa paham nggak di sini? Apa bedanya mustn't and don't have to? Kalau Masnya tidak harus banget gitu. Oke. Oke. Lalu have to? Don't have Kalau to? itu saya memiliki. Itu enggak ada hubungannya dengan memiliki, Antika. Have di sini. Jadi have to itu auxiliary. Jadi satu pasang itu. Jadi enggak ada hubungannya dengan memiliki have. Oke. Jadi mustn't. Must itu harus. Oh Not ya, itu Miss. tidak. Jadi harus tidak. Jadi you mustn't do something. It means that it is necessary that you do not do it. You mustn't tell anyone what I said. Kamu harus tidak mengatakan ke orang lain apa yang saya omongin. Okay, but when I have, you don't have to do something. Don't itu tidak, have to itu harus. Tidak harus, ya. I must menunjukkan. I don't have to wear a shoe to work, but I usually do. I don't have to wear a shoe to work, but I usually do. Berarti saya tidak harus pakai setelan untuk kerja, Ya, tapi benar, biasanya saya pakai. Baru She stayed in bed this morning because she didn't have to go to work. Berarti dia tidak harus bekerja, ya, atau dia tidak harus ngantor gitu ya. Oke, jadi beda iya, kan? Miss. Mustn't Iya. harus tidak, don't have to tidak harus. It means that it is optional. Okay, question? Noted, Miss. Ini ada exercise-nya ya, silahkan nanti dilihat dan dikerjakan. Kemarin saya Berarti post only personal kayak kemarin. Itu dinilai nggak sih, Miss? Soalnya nggak ada nilai. Selalu saya nilai, cuman saya belum sempat untuk koreksi ya. Jadi Pantes. Biasanya kalau muncul tugas itu materi yang lain. semua tugas yang saya post itu harus dikerjakan karena itu mengganti kehadiranmu dan itu nilainya itu menjadi nilai harian. Oh ya. Oke. Jadi begitu. Ada pertanyaan yang lain? Ini masih ada beberapa materi ya, misalnya kayak ini could, bedanya apa sih can, could, and be able to? Silahkan nanti akan saya post di Google Classroom. Kemudian juga ada may, might segala ya. But in my opinion, yang namanya model auxiliary itu tidak terlalu susah ya. Kecuali nanti harus membedakan have dan must, have to dan must ya. Maybe it's a little bit difficult. Okay, any questions, student? Do you have any question? Not yet, Miss. So far so good? Ya, lumayan, Miss. Alhamdulillah. Yes, kalau lain.
Oke, Pak Bimo, kenapa ini kok nggak nongol di perjalanan? Lagi Kalau Joe, jemput ibunya, Miss. Lagi oke, berarti dalam perjalanan Sambil, ya. iya, sambil jemput ibu. Kemudian Joe juga ada dalam kegiatan ini. Joe malah ada dua ini, dua gadget ya. Okay, so students, I don't think I'm going to continue the topic. Yeah, it's almost 6 now. So I think I'm going to stop soon and I will stop recording first. Recording stopped. Okay, since you don't have any questions, I would like to end the session. But before that, I would like you to study well because soon you're going to have your final test. Jadi nanti final testnya itu setelah tahun baru ya, setelah tahun baru sekitar mulainya tanggal 5 kalau nggak salah, mulainya tanggal 5. Oke, silahkan belajar baik-baik. And like what we have done before, we are going to have the final test via Google Classroom. Kemudian tadi pagi Bu Kajur itu bertanya, nanti akan ada ujian Zoom apa enggak? Ya nanti saya pertimbangkan ya untuk ujian Zoom because this is also pertanyaan atau suggestion from Sofia ya, at that time ya Sofia ya. Jadi akan saya pertimbangkan. Semoga saya punya waktu ya, karena di akhir tahun ini saya harus menyelesaikan beberapa laporan, jadi laporan penelitian, laporan pengabdian, juga kegiatan di Kopertis itu laporan-laporan akhir semester untuk Kopertis LLDikti ya. Jadi saya harus kerja itu harus ke LLDikti, ke LIA, dan dua-duanya harus ya. Okay. So we still have our WA group. If you have any questions, if you have confusion or you want to ask about the topic in the class, feel free to ask me ya in WA group ya. Silahkan tanya di WA group. Okay. And apalagi ya? Kayaknya itu aja deh ya. Jadi silahkan siap-siap untuk ujian di tahun baru besok ya. And selamat ini menyongsong tahun baru. Bentar lagi tahun baru ya. Aduh ya ampun udah tahunnya udah ganti. Oke. Bertambah terus umurnya. Makin harus waspada ya. Usia makin bertambah. Iya Antika ya. Okay, Joe is also there. Suddenly Joe show up ya. How are you, Joe? Fine, ma'am. Sorry, there is an activity on my office. Yeah, it's okay. No problem. So, I think all of you can study the topic via Google Classroom because the topic are not difficult and practically you have studied them previously in your former schools ya. Oke. Boleh ini saya foto? Ayo on cam dulu. Tadi sudah saya foto belum? Belum ya? Oke, saya juga on cam ya. Oke. Agak gelap nih, saya belum sempat matiin ngidupin lampu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Print screen dulu. 1, 2, 3. Oke, nah sip. Kita lihat wajah semuanya ya. Oke. Thank you so much for joining the class and thank you so much for becoming good students ya. Nggak tahu sih, saya kalau ngajar sore ini selalu happy ya. Anaknya pinter-pinter semua itu, jadi rasanya seneng. Serius, 3 rius, tidak hanya serius, 3 rius. Masya Allah. Okay, so enjoy your time, have a nice evening. Senang sekali bisa berbagi ilmu dengan kalian. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Alright, saya segera tutup ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Bye-bye, see you next time.
See you next time. Thank you. Nice. Have a nice evening ya. Bye-bye. Thank you. Bye. Peace.